So there are certain terminologies to discuss today. And last day, we talk about entities, relationship, attributes, and different types of attributes, and how to draw and cardinalities, as well as how to draw an ER diagram. Right? So today there are more things to be discussed, which belongs to ER diagrams as well as relational models, right? So here, the first term we are going to talk about is total participation as well as partial participation, right? We are going to talk about participation, and when we talk about participation, we can take two types, total and partial participation, right? The term itself says that here we are going to talk about how an entity participate on a relationship, right? I think you all remember we have discussed about cardinalities last day. Cardinalities means the how this relationship happens. For an example, we have cardinalities 1 to 1 and 1 to n as well as n to m, right? So these kind of cardinalities are there. We say one-to-one relationship, one-to-many relationship, as well as many-to-many relationship, right? I'll erase these. So here what we are going to talk about is whether this participation is mandatory, that means compulsory, right? For an example, assume I'm going to mark cardinality for this part of ER diagram. Here, what is the relationship we have? The relationship we have is works in, and we have two entities, entity employee as well as entity department, right? So the total participation is represented with these double lines. Here you can clearly see that there are two lines in between employee and works in, and here you have only one line, single line is there. Here you have double lines. So this double line represents total participation, right? So what it means is when we talk about the relationship between employee and department, one employee should work in at least one department, right? This employee can work in one or many, right, departments. And when we talk about this department, assume that that department can have 0 or many. I hope you understood. What I mean from this relationship is employee works in department. If we take one employee can work for one or more departments. And when we consider one department, for that department, there can be 0 or many employees. So here you see I have marked 0 as well as 1, right? So here in this side, at least one should be there. And this side, 0 or more, right? So 0 can be there, but here for this side, there at least one should be there. So when we have at least one in this side, what we do is we have to mark total participation here, because what we mean by this one is there should be at least one department for employees. So that means each and every employee must be worked within one department, right? Like that. So in this one, this is called as total participation, and here this side is called as partial participation. In this example, I have taken M to N, so that relationship can be changed depending on the purpose, depending on the operations you are having in your system. Second section,
we are going to talk about weak entities as well as strong entities. I think you all have remember that last time I told you that we are going to discuss about this weak entities later, and therefore I didn't discuss this in detail. I just said that if you want to mark weak entity, you will have to use this double lines there, right? That's the only thing I mentioned you last day. So today I'm going to talk about what is this weak entity, right? So when one becomes weak entity, this will become a strong entity, right? Usually we call this is an entity. So when we compare it with weak entities, this is a strong entity. So here we have one strong entity which is named as employee, and weak entity is dependence. So what we mean by the weak entity is weak entity cannot be there itself. Means, if you look at this example, here we have employee and here we have dependents. So that means if you do not have employee entity here, you cannot have dependence here, right? Dependence will be there if and only employee entity is there. Otherwise, it will not be there, right? So that is what we called as a weak entity, right? So here another thing should also be considered. That means when we have this kind of a weak entity, usually weak entities do not have its own primary key. I think you all know about primary key. Primary key means a unique ID which can be used to refer, which can be used to uniquely identify a record within a table. So when we have this kind of an entity, for that one, we cannot have a, primary key belong to it. Rather, we can have a key which is something which is a part which can be taken partial key of this previous one. Right? And the other thing is here we this relationship in between these two is taken as identifying relationship. Remember that term. Whenever we have a weak entity, uh, then we have an identifying relationship in between. So identifying relationship also marked with double lines, right? So remember that one as well. So here we have strong entity which is named as employee, weak entity which depends on the strong entity. That means if you don't have that strong entity, then no weak entity will be there, right? And the other thing you have to remember, when you have a weak entity, it does not contain any specific primary key allocated to that. Rather, it has a key which is called as a partial key, because that is also some kind of derived one from employee or the strong entity relationship. Now, here I have an example which is also given in your LMS, right? Here we have a sample ER diagram. So there are certain things to be discussed within this diagram, right? So here you see entities. So can you type what are the entities you see here? Okay, some have mentioned there are 4 entities. Of course, yes, 4 entities are there, right? So what are the strong entities we have here? We have 3 strong entities and 1 weak entity, right? 3 strong entity we have here are employee, department, and project. How you identified those those 3 is here we have rectangle, right? Within the rectangles you have the names, right? Right? So that's how you have identified those 3. You have 3 strong entities called employee, department, and project, and 1
weak entity which is called as dependent, right? So that is the answer. Most of you have given correct answer, right? And again, what are the relationships we have? You can type. Okay, we have supervision, works for, managers, controls, as well as works on. Those are the relationships we have, right? And here you see total participations, right? Where you see total participations? Here you see total participation, and here you see total participation, and here total participation, and this place also you see total participation. Again, another place is there. So, and another one, there are a number of total participations, right? Number of total participations are there. So this double lines represent total participation and single lines represent partial participation. So when you look at this here, department, in between department and control, you have partial participation. Between project and control, you have total participation. And here, between employee and supervision, uh, again you have partial participation, right? So what we mean by these participations is total participation means at least one should be there. For an example, if we talk about employee works on project, that means for every project at least one employee should be there, and for every employee at least one project should be there. That's the idea, right? So here the relationship says if we talk about one employee works on many projects, and one project will have many employees. That is how we read that. That means when we talk about this participation, one employee uh, will participate one or more projects, and one project will have one or more employees, right? That's the idea when we talk about participation, right? So I'm going to erase that, and that is about participation. And here we have another important thing. I'll highlight it here. This is called as recursive relationship, right? I'll write it here. Recursive relationship, right? This the one which I have marked in red color called recursive relationship. Recursive means here you can see a cycle, isn't it? Right? So between employee and supervision, you see a cycle. Usually what we have a relationship, and two sides will contain two different entities. But if you look at this one, these two sides, that means the two sides of this relationship contains same entity. That's why we have a recursive relationship. So here what we mean by is one employee supervised by supervisee is there and supervisor is there. So both these are employees, right? Employee. Supervisor is an employee as well as supervisee is an employee, right? That's why we have this kind of a relationship which uh, has the sides connected to the same entity. So in that case, we call this is a recursive relationship, right? So that is the other thing you have to recognize in this diagram. And I think you already know about all these attributes. Here we have a composite attribute,
name, which contain full name, M in it, right? Initials, I think, and last name. And SSN is the primary key in this case. It is underlined. That's why we identified it as primary key. And here, if you see this one, that location means it is a multivalued attribute. That's why it has two circles, right? Double line is there. So this is a multivalued attribute. And in this case, you see here, name as well as number, both are marked as primary key. That means here for that one, we say it is a composite key, right? We can call it as composite key. So composite key means if we combine more than two or more keys together to make primary key, we say it is a composite key. Remember that it is called as composite key, right? And what else we have here? We have another attribute belongs to this works on relationship. Okay, so that kind of things are there. And we have some derived attributes as well, number of employees. It is a derived attribute. So those are the things we see in this entity relationship diagram, right? So I hope you know all the things related to this. And now the important thing we are going to move on to is relational model. Here you see a term which is called as ER as well as relational model, right? You have ER and relational model. ER means entity relationship. ERD means entity relationship diagram, right? On the other hand, we have relational model. Sometimes most of you mix up these two terms as those two terms are same, right? So don't forget these two are two different terms. ER and relational model are two different terms. ER means entity relationship and relational model is relational model, right? So ER is itself a relational kind of relational model, and relational model we have something more than ER, right? So always what we do is after creating ER, we have to derive relational model to store data into this model. Or if you remember, I think you all remember that I told you we store data inside databases, right? In this subject also what we learn about databases. So when we are learning databases, we know before inserting data into the database, we draw this kind of diagram. This diagram represents how data are going to be stored inside your diagram, how all those data are related with each other. But by just looking at this, we cannot develop our database as it is, right? Last time I told you, we can take each and every entity here and create tables for that. Of course, yes, right? You can have an employee table inside your database. You can have a dependent table in your database. You can have a project table as well as department table. And in employee table, you can have these columns, right? So within the rows, you can insert data, and department table, you can have these name, number, and location columns. Of course, yes, right? So when you look at this ER diagram, you can think how your database should be. But when you really going to implement your database, there should be something more than this, which is called as relational model. So relational model is the one which we really implement as the database, right? So ER diagram will represent all the relationships within your database, right? All the entities and relationship, but the actual implementation will be done based on a relational model. Remember that, right? So how we do that is, here you see
some special things which are called as multivalued attribute. Right? This is a multivalued attribute which I have marked as using green color pen. Right? And here you have relationship which is called as many-to-many relationship. Right? I think we have only one many-to-many relationship. Yes. Okay. So this many-to-many relationship and multi-valued attribute will add another table to your relationship diagram. That is what you have to remember. When you, what I want to tell you is, when you want to develop this data, develop this relationship diagram as a database, what you have to do is you have to convert this ER diagram into a relational model. That's the first task, right? What is the task? You have identified the relationship which you have in your database, and you have created your ER diagrams. And when you want to really create your database, what you have to do is you have to convert that into relational model. When you are converting that into relational model, you have to consider two things. One is you have to consider what are the multivalued attributes you have, and what are the many-to-many relationships you have. So whenever you have multivalued attribute, you should have to have a separate entity for that. And when you have this kind of a many-to-many relationship, again you have to have a separate entity for that. So basically here we have 1, 2, 3, 4 entities which are called as employee, department, project and dependent. And when it comes to relational model, you will have another 2 entities which are called as location as well as work zone. You don't have to use the same name as locations or work zone. You can choose different names other than this, but you should have to have those entities. So entity related to location should be attached to department, and the entity you are going to create for work zone should be attached between employee and project. So that's all what I wanted to discuss with you today. If you have any problems, it's time to raise whatever the problems you have. එතකොට මෙතන කතා කරන්නේ total participation සහ partial participation කියලා කාරණා දෙකක් ගැන. ඒතර participation කියන වචනේම තියෙනවා කොහොමද relationship එකට entities එකතු වෙන්නේ. ඒක entities relationship එකට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. හරි? එතකොට අපි කලින් සතියේ ඉගෙන ගත්තා අපිට relationship වර්ග cardinalities කියලා කියන වර්ග කීපයක් තියෙනවා. one to one, one to many සහ many to many කියලා. තුනක් ගැන කතා කරා. එතකොට අපිට මේ මොන විදිහේ cardinality එකක් මෙතන තිබ්බත් ගැටලුවක් නැහැ. total participation නම් අනිවාර්ය සහභාගීත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. partial නම් අනිවාර්ය නැහැ. හරි ඒකයි අදහස. ඒතර මතක ඇති මම ගිය සතියේ කිව්වා ඔයගලන්ට හැමතිස්සෙම අපි cardinalities බලනකොට opposite side එක තමයි බලන්න කියලා. ඒතර එක employee කෙනෙක් ගත්තම එක department එකක් හෝ වැඩි ගානකට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන අදහස තමයි මෙතන මම ලියලා තියෙන cardinality එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මේක හැම company එකකටම ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. Right? So for all the companies this may not true, right? For an example, as you are belong to the accountancy department, right? That so you are worked in or you are studying in within that department only. In that case we can't say in here. ඔයගොල්ලන් ගත්තොත් එහෙම එක department එකකට වැඩ කරනවා නම් මෙතන 1 to more කියලා දාන්න බෑ. ඒක අපි අපේ අවශ්‍යතාවය මත වෙනස් වෙනවා පාවිච්චි කරන කාරණා. මම උදාහරණයක් විදිහට විතරයි මෙතන ගත්තේ. එක එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ගත්තම එයා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක හෝ වැඩි ගානක වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතනවා නම් එක එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ගත්තම එයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එක විතරයි කියලා. එතකොට මට මෙතන එක කියලා විතරයි දාන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඒක වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් එකේ හැටියට. ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න කියන ER ඩයග්‍රෑම් එකේ හැටියට. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ ඒ වැඩ කටයුතු සිදුවෙන
විදිහ අනුව එක වෙනස් වෙනවා. ඒතර අනිත් පැත්තට කොහොමද අපි කියන්නේ? එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්තම ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එම්ප්ලොයිස්ලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් හින්දාත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන. ඒතර ටෝටල් පාටිසිපේෂන් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ එක කියන අදහස. හරි? එතකොට එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ගත්තම එයාට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තිබිය යුතුමයි. එතකොට එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ටෝටලි පාටිසිපේට් වෙනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. හරි? එතකොට එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඉන්න බෑ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් නැති. there can there cannot be any employee who do not have a department, right? Who does not have a department. There cannot be any employee who doesn't have a department, but there can be departments who does not have employees, right? So that's the meaning. For in such a situation, what we do is we draw double lines here. Don't misunderstand. When we are drawing double lines should be drawn in this side, not the opposite side. මතක තියාගන්න opposite side එකේ නෙමෙයි double line අදින්නේ. කාඩ් එකට මාක් කරනකොට එක වදින්නේ මේ පැත්තනේ නේ. මෙතන මේ පැත්තේ side එකේ. ඒ එක වදින පැත්තේ නෙමෙයි අපි total participation mark කරන්නේ. අනිත් පැත්තේ තමයි total participation mark කරන්නේ. ඒතර මේ දෙන්නටම total participation තියෙනවා නම් දෙපැත්තටම double line වදි. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි? මෙතන තියෙන්නේ strong entity සහ weak entity කියලා වර්ග දෙකක්. ගිය සතියේ අපි කතා කරා මේ විදිහට entity වර්ග තියෙනවා කියලා. එතකොට weak entity එකකින් අදහස් කරන්නේ weak එක. එක strong විදිහට නැහැ. weak කියන්නේ එයාට තනියම නැගිටලා ඉන්න බෑ වගේ කියන අදහස. හරි? ඒ කියන්නේ weak entity එකක් තියෙන්න බෑ එක නැතුව. හැමතිස්සෙම weak entity එකක් තව entity එකක් මත මේ උදාහරණයේ හැටියට dependence කියන entity එක employee entity එක මත depend වෙනවා. හරි? එතකොට මෙතන හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ විදිහට weak entity එකක් strong entity එකක් එක්ක relationship එකකින් join වෙනකොට මේ relationship එක identifying relationship එකක් විදිහට තමයි හඳුනගන්නේ. කලින් අපි relationships ගැන කතා කරා. relationships ගැන කතා කරනකොට මේ විදිහ double line වැටිච්ච relationship එකක් ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඒතර මේ විදිහට relationship එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්න relationship එකට කියන නම තමයි identifying relationship කියන එක. ඒක එහෙම ඒ විදිහට නම් කරන්න හේතුව තමයි අපි මේ dependent කියන එක identify කරගන්න employee එක්ක. employee කියන එක නැත්තම් dependent එක weak entity එකක් විදිහට කොයි වෙලාවකදවත් එන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට කාරණා දෙකක් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේදී. ඒ කියන්නේ weak entity එකක් ගැන කියනකොට weak entity එකක ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා, ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක්. එකක් තමයි හැමතිස්සෙම weak entity එකක් තව entity එකක් මත depend වෙනවා. ඊට අමතරව weak entity එකට primary key එකක්, එයාගෙන්ම හැදිච්ච primary key එකක් Tamanටම කියලා නැහැ. එයාට key එකක් තියෙනවා. ඒ key එක අනිවාර්යෙන් එයා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අනිත් entity එකෙන් derive වෙච්ච එකක්. අනිත් entity එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හැදිච්ච partial key එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ඔයගලන්ට තේරෙයි employees ලට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ overall employees ලට dependents ලා ඉන්නවා කියන එක. ඒතර dependents ලා ඉන්න අයගේ නම් මාක් කරලා තියෙනවා, age එක මාක් කරලා තියෙනවා. ඒතර හිතන්නේ employees ලා 10 දෙනෙක් හිටියා කියලා. employees 10 දෙනෙක් හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? එක එක employees ලට මේ විදිය නම් dependents ලට නම් තියෙනවා. පළවෙනි employee ගේ dependent කවුද? පළවෙනි employee ගේ පළවෙනි dependent. පළවෙනි employee ගේ දෙවෙනි dependents. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ නම කියන එක dependents කියන table එකට ආවේනික unique key එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ employee table එකත් එක්ක employee entity එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හැදිච්ච එක key එකක් තමයි මේ partial key එක කියන්නේ. ඒතර ඒ points දෙක මතක තියාගන්න weak entity එකක් අඳුන ගන්න. එතකොට මේ ටික තමයි strong සහ weak entity වල තියෙන ලක්ෂණ. අපි කතා කරා මෙතන තියෙන entities ගැන, strong entities ගැන, weak entities ගැන, එතකොට relationship ගැන, මේකට මම කිව්වා identifying relationship එකක් කියලා. හරි? එතකොට ඊළඟට මෙතන තියෙනවා recursive relationship එකක්. recursive relationship එකක් කියන්නේ එක මොකක් හරි entity එකක් ඇතුලේ
තව දේවල් දෙක තුනක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දෙකක් ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ සුපර්වයිසර් කියන්නේත් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්, සුපර්වයිසී කියන්නේත් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්. ඒකයි එම්ප්ලොයි සුපර්වයිස් කරනවා එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ම කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර දෙපැත්ත බලන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් එකේ මේ පැත්තේ ඉන්නේ සුපර්වයිසර්, මේ පැත්තේ ඉන්නේ සුපර්වයිසී. සුපර්වයිසර් තමයි සුපර්වයිසී සුපර්වයිස් කරන්නේ. ඒක තමයි අදහස. මේ දෙන්නම එම්ප්ලොයිස්ලා නිසා තමයි මෙතනදී රිකර්සිව් රිලේෂන්ෂිප් එකක් හැදලා තියෙන්නේ. හරි? ඒතර මේකේ එන්ටිටිස් දෙකක් තමයි අත්‍තරම දෙපැත්තේ තියෙන්නේ. දෙපැත්තේ තියෙන්නේ එකම එන්ටිටි එක. ඒතර මේවා එකක් තිබ්බොත් ඒකට අපි කියනවා රිකර්සිව් රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියලා. හරි? ඊළඟට විනාඩියක් දෙන්න මේකෙන් ඊළඟට මගහැරිච්ච දෙයක් තියෙනවද කියලා චෙක් කරන්න. හරි. හරි. එතකොට ER diagram එකක් හඳිනකොට අපිට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි එන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා විශේෂ දෙයක් ගැන relational model ගැන. So ඒකට යන්න දැන්. Okay. ER plus relational model. හරි මම මේ කලින් උදාහරණෙත් එක්කම අරගෙන කතා කරන්න. අතන මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ රිලේෂනල් මොඩල් ගැන. පටලවා ගන්න එපා කොයි වෙලාවෙදිවත් රිලේෂනල් මොඩල් එකයි ER එකයි කියන්නේ දෙකක්. මේක කට්ටිය පටලවා ගන්නවා දෙකම එකයි කියලා. එකම වගේ නෙමෙයි. E කියන්නේ entity, R කියන්නේ relationship දෙක. මෙතනත් කියන්නේ relational කතාව. ඒතර දෙකක්. අපි හැමතිස්සෙම database එකක් හදනකොට දැන් අපි ER ගැන ඉගෙන ගත්තයි ER එකෙන් තියෙන්නේ ER එකේ තියෙන්නේ මොනවද අපි database එකේ store කරන්න යන්නේ මොනවා ගැනද කියන database එකේ outline එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. database එක මොන වගේද අපි තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපි store කරන්න යන්නේ ඒ store කරන දේවල් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයන් මොනවද කියලා තමයි ER එකෙන් පෙන්වන්නේ. හරි. ඒ පෙන්වන එක මම කලින් දවසේ කිව්වා මේකේ තියෙන entities ඔයගලන්ට tables entity tables කියලා අපි කියනවා. එතකොට ඒවා table විදිහට කෙලිම convert කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ER diagram එක ඇත්තටම database එකේ මේ data ටික store වෙනකොට employee table එකක් ඔයාලගේ database එකේ තියෙනවා, department table එකක් තියෙනවා, project table එකක් තියෙනවා, dependent table එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට employee table එකේ columns විදිහට තියෙන්නේ SSN, birth date, නම, ඊළඟට address එක, salary එක අන්න ඔය details ටික තමයි columns විදිහට තියෙන්නේ. ඒතර department table එක ගත්තම නම, number එක, location එක තියෙනවා. හරි මේ විදිහට අපිට පුළුවන් tables හතරක් හදලා ඒ අතර තියෙන relationships උත් හදන්න පුළුවන් database එක හදන වෙලාවට. හැබැයි අපි මේ ER එකම නෙවෙයි කොයිම වෙලාවකදීවත් database එක විදිහට implement කරන්නේ. implement කරනවා කියන එකේ අදහස අපි අතර මේක හදනවා කියන එක. හරි? එතකොට ඇත්තට මේක හදනකොට කොයිම වෙලාවකදීවත් අපි ER එක කෙලින්ම කන්වර්ට් කරලා හදන්නේ නැහැ. අපි පළවෙනි කාරණේ තමයි අපිට ER එකක් දුන්නම ඒක රිලේෂනල් මොඩල් එකට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. කන්වර්ට් කරාට පස්සේ තමයි අපි database tables ටික හදන්නේ. හරි. එතකොට කන්වර්ට් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න තියෙන විශේෂ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැනටම entities ටික ඒ විදිහටම table විදිහට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව බලන්න හැමතිස්සෙම ඔයාලගේ ER diagram එකේ multivalued attributes තියෙනවද කියන එක සහ many to many relationship තියෙනවද කියලා. ඒතර මෙතන මම කොළ පාටින් මාක් කරලා තියෙනවා. multivalued attribute එකක් තමයි location කියන්නේ. ඒ කියන්නේ location department එක තියෙන locations කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි එතන අදහස. හරි. තව multivalued attribute එක ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි telephone number කියලා කිව්වේ. telephone numbers එක කෙනෙක්ට කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් එකක් multivalued attribute එකක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා many to many relationship එකක්. ඒතර මේ දෙක තමයි අපි විශේෂයෙන් සලකන්න ඕනේ. ඒතර ER diagram එකේ මෙහෙම තිබ්බට relational model එකේදී මොකද වෙන්නේ? අපි මේ දෙක tables දෙකක් විදිහට convert කරන්න ඕනේ. හේතුව තමයි හිතන්න department table එකේ ඔයගලන් columns හදනකොට
නම කියන කොලම් එකේ නම දාන්න පුළුවන්. නම්බර් කියන කොලම් එකේ නම්බර් එක දාන්න පුළුවන්. ලොකේෂන්ස් කියන එකේ අපි කොලම් එකක ලොකේෂන්ස් 10ක් තිබ්බොත් 10ම කමාදා දානවද? නේද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ නේ. එතකොට ඒක නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද? අලුතෙන් ටේබල් එකක් හදන්න ඕනේ ලොකේෂන්ස් වල ඩීටේල්ස් ස්ටෝර් කරන්න. ඒක හැමතිස්සෙම සම්බන්ධ වෙන්නේ ඩිපාර්ට්මන්ට් කියන ටේබල් එකත් එක්ක. මේක මෙහෙම කිව්වම ගොඩාක් දුරට තේරෙන එකක් නැති වෙයි. හැබැයි රෆ් අයිඩියා එකක් තියාගන්න. අපි ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න හම්බ වෙන වෙලාවට ඒ ටික කරලා බලමු. හරි? ඊට පස්සේ many to many relationship එක මෙතනත් ඒ වගේමයි මෙහෙම relationship එකක් තියෙනකොටත් ඔයගලන්ට අලුතෙන් table එකක් හැදෙන්න ඕනේ මේ relationship එක මත. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ employeesලා කරන project ගැන in detail විස්තර. එතකොට employee table එකේ තියෙන employeesලාගේ නම, address එක, salary එක, ඒ විස්තර ටික තමයි employee table එකේ තියෙන්නේ. project table එකේ තියෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම මොකද්ද ප්‍රොජෙක්ට් නම්බර් එක මොකද්ද ඒක කරපු ලොකේෂන් එක මොකක්ද ඒක. ඒතර එක එම්ප්ලොයී මොන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලටද දායක උනේ කොච්චර පැය ගාණක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ කරලා තියනවාද කියන විස්තර තියාගන්න තැනක් නෑ මේ විදිහට මේ එම්ප්ලොයී කියන එකයි ප්‍රොජෙක්ට් කියන ටේබල් එකයි විතරක් හදුවොත් ඒක නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද works on කියලා තව ටේබල් එකක් හදලා ඒක මේ එම්ප්ලොයී සහ ප්‍රොජෙක්ට් කියන ටේබල් දෙකට සම්බන්ධ කරලා තියලා මේ works on කියන එකේ මේ දෙකටම අදාළ පොදු විස්තර ටික ගබඩා කරලා තියෙනවා. හරි? ඒතර ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ relational model එකේදී. ඒතර මතක තියාගන්න ඕනේ දේ මොකද්ද? relational model එකට convert වෙනකොට ER diagram එකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ multivalued attribute තියනවාද කියන එක සහ many to many relationships තියනවාද කියන එක. ඒතර මේ දෙක වෙනුවට අපි අලුතෙන් tables දෙකක් replace කරලා තමයි relational model එක හදන්නේ. ඊළඟට මේවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ රිලේෂනල් ස්කීමා කියලා ඉගෙන ගන්නවා මේවා අඳින හැටි. හරි? එතකොට මේ ටික තමයි අද මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනකම තිබුණේ. එතකොට ER diagrams ගැන ඉගෙන ගන්නකොට මේ හැමදේම ගිය සතියේ කරපු දෙයට අමතරව මේ ටිකත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන තියන්න ඕනේ. රිලේෂනල් මොඩල් එක රිලේෂනල් ස්කීමා අපි අඳින හැටි එක්සැම්පල්ස් වලින් අස්සේ හිමීට ඉගෙන ගමු. ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ LMS note එකේ exercises කීපයක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කරන්න එන සතිය වෙනකොට අපි එන සතියේ ඔයගොල්ලෝ දැනට කරපු ඒවා සහ මේකේ තියෙන exercises ටික ඩිස්කස් කරමු. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේක අඳින එක අමාරු නැති වෙයි. මේක පොඩ්ඩක් ටික දවසක් ප්‍රැක්ටිස් කරාම හුරු වුණාම අමාරු නැති වෙයි. අමාරුකම තියෙනවා නම්. හරි?